హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం స్క్రూ థ్రెడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఒకసారి. స్క్రూ థ్రెడ్స్ ఓకే. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రయాంగులర్ ఆర్ వి థ్రెడ్స్. ట్రయాంగులర్ ఆర్ వి థ్రెడ్స్. ఓకే, నౌ ఈ ట్రయాంగులర్ ఆర్ వి థ్రెడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. మనకి ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డయామీటర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం పిక్చర్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా షేప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాత్రమే నేను డ్రా చేస్తున్నాను. మనం చూసుకున్నట్లయితే లుక్ ఎట్ దిస్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏదైతే బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయిందో చూడండి, ఈ పార్ట్లోకి మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. Exactly like this. Okay, this is shape of the thread. అలాగే కింద కూడా మనం కర్వ్ షేప్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో we can here also. Okay, so this is the thread. Now here this is internal and this is external. Okay, so D is equal to 0.86 పిచ్ అనేది ఇంత ఉండాలి. ఓకే, అంటే మనకి డయామీటర్ కనుక ఇచ్చాడనుకో, గివెన్ డయామీటర్ 20 అంటే 20 ఇంటూ పి. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం. అంటే పి వాల్యూ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి 20 డివైడెడ్ బై 0.86 వేసామంటే పి వాల్యూ వస్తుంది, పిచ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు see here D, small d is equal to 0.54 p. ఓకే, స్మాల్ పిచ్. ఓకే, ఒకవేళ క్యాపిటల్ డి ఇవ్వకుండా స్మాల్ డి కనుక ఇచ్చినా కూడా మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ హియర్ టు హియర్ డిస్టెన్సెస్, అలాగే ఈ వీటికి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి D/8 డిస్టెన్స్ ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఇది స్మాల్ డి, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి D/4 డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ హియర్ టు హియర్ ఈజ్ ది
diameter D. Okay, now we need to, what is pitch? Look at this, here to here, alage here to here. The main, this is the point is called pitch. Okay, this is pitch, and now here you see in between this angle is having 60 degrees. Okay, in between this angle is having 60 degrees, and now we are going to see similarly this is D, and this one coming from D by 6, so this is similarly D by 8, and now this is small d. Okay, ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్ వచ్చేసరికి మనం ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, D/8 D/6. ఇంటర్నల్ థ్రెడ్ వచ్చేసి D/4, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి D/8. వై? బికాస్ దిస్ D/8 ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ హియర్. ఓకే, now come to here, this is equal to same thing 0.86p. అలాగే స్మాల్ d is equal to 0.61p. we take these values. Okay, so totally this is the యూనిఫైడ్ థ్రెడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ని యూనిఫైడ్ థ్రెడ్ చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక మెటల్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హ్యాచింగ్ లైక్ దిస్. So we are going to do the hatching like this. యాంగిల్ వచ్చేసరికి 45 degrees తీసుకోండి. లైన్ టు లైన్ స్పేస్ యాక్చువల్గా అయితే 2 mm ఉండాలి, బట్ యూ కెన్ టేక్ అవర్ కన్వీనియంట్ డిస్టెన్స్ టు డ్రా దిస్ హ్యాచింగ్ లైన్స్. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి మరీ డార్క్గా డ్రా చేయకూడదు, మరీ లైట్గా కాకుండా మీడియం సైజ్ వచ్చేటట్టుగా డ్రా చేసుకోండి. ఈ విధంగా లైన్ థిక్నెస్ అనేది కొంచెం మీడియంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే, అలాగే సిమిలర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ బాటమ్ ఆల్సో. Why? Because this is one part and this is another part. Okay, we show like that, opposite direction. We can draw opposite direction. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మనం వీటిని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే సపరేట్ పార్ట్స్ వి షో ది దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి హ్యాచింగ్లో. Like this. Okay, this is the procedure to draw the triangular or V threads. Okay, and now we go for another one. It is called
white worth thread. And next one is coming to here. White worth thread. Okay, so now we will going to see how to draw white worth thread. This is in straight line, equal size undali. ఇక్కడ కూడా మనకి ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఈ షేప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి షేప్ అనేది తెలియలేదనుకోండి, పిక్చర్ గీయలేము. So this is white worth thread. Okay, now here this is also same length. Now okay, and then now here also we draw like this. You know very well this is pitch. Here also diameter is given. సో ప్రాబ్లం డయామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డయామీటర్ని బట్టి మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. లుక్ ఎట్ దిస్ యాజ్ యూజువల్ సిమిలర్ వే. హియర్ ఈస్ d/6. Similarly here also having d/6. So the in between distance is here d, and now this distance is called capital D. Now small d is now pitch is equal to 6 foot p. అదే capital D కనుక ఇచ్చినట్లయితే మనకి 0.96 p. Okay, now here in between angle we take in 55 degrees. ఓకే, వైట్ వర్త్ థ్రెడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ యాంగిల్ మనకి 55 degrees ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హ్యాచింగ్. Like this. Okay. Like this. Okay.
So now this is called Whiteworth thread. Okay. Now we are going to see next one is called Cellar threads. Okay. Now here Cellar threads. Now we are going to see how to draw Cellar threads. Okay, yeah. Take here. But here look at this, since Cellar threads it's having straight line. That is the difference between previous threads and this one. Okay, so you can see that in between angle is 60 degrees. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి యాస్టీస్ పిచ్ ఇవేవి మారవండి. ఓకే, so what is the distance we need to fix here? So this is d by 8, small d, and similarly here also d by 8, and then now this is coming from d. Thus we know. Again here is d is equal to 0.86 p. Now small d is equal to 0.649 p. 649 p. So this is the design of Cellar thread. Now here we are going to do hatching. Okay, now I am doing hatching like this. Yes, okay, it's give clarity. See the difference of lines. Okay, that is the most important thing. I draw hatching line is very thin. Okay, see this. So this is the Cellar threads, and now here I write down this is Cellar threads. Okay, and now I am going to see here British
association thread. Now fourth one I put it here. British Association thread. Okay, now we will see this one, how we will draw. Okay. Now this is the cutting piece. So here we look at this circular shape. It will have more circular shape. Look like, okay. Difference is in here is small point. Here is we take small circular like this. Okay, here is small, but now in here you will take larger. Okay, some amount of semicircle. At the same time, this in between angle is very less. 47.5 degrees, and then now here to here is pitch. Okay, and now we go for here is the distances in between. So we are going to take this thing. Okay, and now this is small d as usually. Okay, and then here to here is, we know very well, capital D. Okay, then here D is equal to 1.136p, and small d is equal to 0.6p. Okay, now here to here the distance is same, so that we take 0.236 0.236d. Okay, so this is called British. Okay, so now we are going to do hatching. So take this. Okay, and now here also. And then now complete this thing. Okay, so this is British Association
thread. Okay, and now we go for another one. Okay, fifth one is square thread. So then here I am going to draw a square thread. These all are in equal square threads. Okay, and then here to here is 90 degrees angle, we know very well. And now this is called T, that is means thickness. This is P. Now it's give D like this, and now here T is equal to D is equal to 0.5 pitch. So P ఇచ్చిన D ఇచ్చినా సరే మనం ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ని మనం ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So then we are going to do hatching. Okay, so this is square thread, and now we are going to see in here another one is also look like square but not square. This Acme thread is called. Okay, and like this. Okay, so it will take go close, and now this is T is equal to 0.37 P. అలాగే స్మాల్ d is equal to 0.5 P ప్లస్ 0.25 mm. ఒక 25 mm మనం యాడ్ చేసుకోవాలి పిచ్కి, ఎందుకంటే ట్యాపర్ ఫేస్ కాబట్టి. ఓకే, సో నో ఇయర్ 29 degrees. Now we go to see in here. So this is T, this is P, and we know very well this is called D. Okay, here to here height is T. So this type of thread is called Acme thread. Okay, and now we are now go to hatch. Then we are going to do hatching. Okay,
I'm going small fast. Okay, because we know very well how to draw hatching. Okay, so this one is called Acme thread. ఓకే, మీరు ఇవన్నీ కూడా డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సెవెంత్ వన్, knuckle thread. So the seventh one is called here knuckle thread. So we see how to draw knuckle thread. It's actually look like a square, but somewhat like this design. It will shows like this. Okay, D is equal to 0.5 p, and now radius here, okay, that is equal to 0.25 p. Now how we put radius is called here, this is called R. Now this is coming from diameter, so here ఈ డిస్టెన్స్లన్నీ ఈక్వల్గా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, these all are on same radius circles. And now then here to here is coming from pitch. Okay, this is the knuckle thread. So now we are going to hatch. See this, I am going to a little bit faster. So now we know very well about hatching, so that's why like this. Okay, and next one is last one, that is called, we are going to know about buttress thread. Okay, now see here how to draw buttress thread. See this is called buttress thread. The shape is like this. సో డి ఏదైతే ఇచ్చారో అదే పిచ్ మనకి. స్మాల్ డి కనుక ఇస్తేనేమో 0.7 p. Now in here is angle is 45 degrees. So this is straight lines. In buttress thread we have draw straight lines. Now this is called F, and now here the distance is there. So you take this is D by 8 in both sides. Here also we take D by 8, and then we know very well, I am going to draw here. So this is capital D, and then here to here. Okay, this is called small d. Okay, so this is the buttress thread. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే what is here, F is called force acting on arrow. This is force acting. Okay, I'll show the force acting in here. So now going to hatch this thing.
Okay, now this is called buttress thread. Okay, so this is the topic of screw threads. So totally we have 8 screw threads. Okay, one is triangular with Whitworth, square, British, square, acme, sorry, cellulose, and knuckle buttress. Okay, సో ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి స్క్రూ థ్రెడ్స్, వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉండండి. ఓకే, దీంట్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే డీ ఇస్తాడు, డీని బట్టేసి మనకి షేప్స్ అనేది తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నక్కుల్ థ్రెడ్ మనం డ్రా చేయాలంటే ఈ షేప్ మనకు తెలియాలి. సో నకుల్ షేప్ అనేది తెలిస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా పిచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఇక ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ నకుల్ థ్రెడ్. ఓకే, రైట్. In next class you will see some more. Okay, thank you.